Hello, am I audible? Yes, yes. Okay, okay. Good evening, everyone, and a warm greeting to all the students present here, as well as to our faculty assistant professor, Andrew Manuel and Miss Anujodi, and today's speaker, Abel Bin Zakaria from S1 Artificial Intelligence and Data Science. We all are gathered here for a talk session on the topic Introduction to Arduino and its applications, organized by ECSA. We cordially welcome Abel Bin Zakaria on behalf of all the students and ECSA members. Now, I would like to hand over the session to Abel. Welcome, Abel. Okay, hi. Am I audible? Yeah, you are. Okay. So, hi, I'm Abel Ben Zakaria, and I'm from S180, as he said. So, starting the number, I just wanted to say, like, my webcam wasn't really working right now, so I joined from a different device just for the introduction. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് പോകും ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാതെ ലൈക്ക് ഇരിക്കാതിരിക്കാനാണ് I just joined from a different device, okay? So, I'm going to switch over to my laptop and I'm going to start the presentation, okay? Okay, so welcome once again. So basically, I'm here to talk to you about Arduino. So ഇവിടെ എല്ലാവരും Arduino കുറിച്ച് കേട്ടെന്ന ഒരു what do you say? എനിക്കൊരു idea ഇല്ല, but then see, Arduino is a really helpful motherboard which we can use for a lot of projects, mainly robotics. So this topic was given to me because നമ്മളുടെ ഇനി വരുന്ന further yearsലും നമുക്ക് ഈ specific Arduino motherboard, it's a motherboard, ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമുണ്ട്. That's right, okay? So I'm going to start. I hope my screen is visible, okay? So before I start, as I said, I'm from S180. I'm just a junior among all of you. Idella S1 that S7 വരെയുള്ള students ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു idea. So ഒരു complex പോലെ ഒന്നും വേണ്ട. Anyone can ask any questions and I'll be more than happy to answer them, okay? So also language in the karyam teachers പറഞ്ഞായിരുന്നു Manglish ആണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. So that is the reason why I'm going to go with English and Malayalam. Okay. So let's get to the topic. Before I start talking about Arduino, like rather than giving you a vague theoretical explanation, I want to give you an example. Like or Arduino എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണണം. Okay. So I would like to show you a video first of all. Okay, just take a look at this video, okay? What you see here is an obstacle avoiding robot, okay? What this robot does is that it just maps its environment and it walks around this specific table. In this case, its environment is a table. In the oru place without any help. It's not connected to a different computer. Chumma nadakwa. Nadanna idinte front idinte agathulla or equipments use cheyide it's detecting if there's an obstacle. Adile collide cheyade it's trying to make its way through the table, okay? So that's basically what it's doing. It's a very simple robot. Arduino can use in a very simple robot. So idile Arduino evada varunnaarikkum ningalude question. So I will like to show you a picture of the robot. Close the picture. This is basically the robot that you just saw in the video, okay? Yeah, fast right up on please do let me know, okay? You have the liberty to unmute and ask questions. Okay, so this robot, what you see is its eyes. These are its eyes. Basically eyes in the sense നമുക്ക് human being ആയിട്ട് compare ചെയ്യാൻ നോക്കാം, okay? So what does a human being have to do if it wants to do the same procedure? Like ഒരു എങ്ങും കൊളൈഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാ? കണ്ണ് വേണം, we need our brains to process the data, and then we need our legs to move, okay? Basically അത് തന്നെ ഇതേ വരുന്നത്. It is simplest form ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ. So these are its eyes, the sensors which make sure there's nothing in front of them, and ഈ sensory എന്ന് വരുന്ന data through these cables, I'm trying to make it as simple as possible in human's terms, okay? ഈ cables കൂടെ പോയി this is the brain of the computer. This is Arduino, the motherboard that you see here. The blue thing over here is the Arduino, the brain of the computer. Adilote our data send cheyida this data is then being sent to another board which we'll talk about later, and it's sent to the motor. That is basically how a robot works, okay? Basically how this robot works. And then we are here, like our topic of interest in this particular thing is this robot. I mean in this motherboard, this blue thing. So that is basically what an Arduino is. So if I were to
tell it to you in theoretical form right now. I'm hoping you guys will understand. Arduino is basically a motherboard which has both hardware and software capabilities, which could be used to make different stuff. Like you could even make computers with it. So that's basically what an Arduino is. So ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ഇപ്പം കണ്ടിരുന്ന റോബോട്ടിലത്തെ ചില പാർട്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ പാർട്സ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതാണ് ഇതൊക്കെ. So first of all, this what you say is the ultrasonic sensor. This is Arduino Uno, our topic of interest, the main thing. എന്നിട്ട് ഈ മോളിൽ കാണുന്നതാണ് DC മോട്ടർ. ദ മോട്ടർ നമ്മളിപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഈ RC കാർസൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കാർസൊക്കെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർസൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പാർട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്, ബേസിക്കലി മോട്ടറും ഒക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ലെഗ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് മോട്ടർ ഷീൽഡ്. മോട്ടർ ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പിക്ചറിൽ ഈ ഗ്രീൻ പാർട്ട് അതാ ഇവിടെ കളർ മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് സെർവ്സ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മോട്ടർ ഷീൽഡ്. So basically, a motor can't be directly. ഇത്രയും മാത്രമേ ഇപ്പം മോട്ടർ ഷീൽഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി. You can't directly connect the DC motor to Arduino Uno. You can't connect it to the brain automatically. Like നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ കാല് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനിലോട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇവിടെ DC motor is first connected to the motor shield and the motor shield to Arduino Uno. So that is how it is. So basically talking about, now you know what an Arduino is. Also, slightly out of topic, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പം ഞാനും കുറേ മീറ്റ്സിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാനും മടി വരാൻ കാരണം നമുക്ക് അനോണിമസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂ ട്രെൻഡ്, ഞാനും അത് കാരണം എനിക്ക് ആൾക്കാർ എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു അത്രയും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. സോ വാട്ട് ഹാവ് ഡൺ ഓവർ ഹിയർ ഇസ്, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു അനോണിമസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ, അനോണിമസ് ആയിട്ട് മെസ്സേജസ് അയക്കാനും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല, ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ചാറ്റ്സിൽ അയക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റൻസ് ഓർ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇതേ കൂടെ. ഇഫ് യു അൺസെക്യൂർ, ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു അൺസെക്യൂർ, ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ചാറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക്, ഐ മീൻ ദ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ചാറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു കാൺ ഡു ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് മീ മെസ്സേജസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് കംപ്ലീറ്റ് അനോണിമസ്. നിങ്ങളുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഞാൻ പേര് നോക്കാതെ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, so that's basically that. So that's out of the way. So right now we know what an Arduino is. So as simple as നമുക്കിതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ it would be the easiest for us. Okay, so as I've told you, Arduino is a brain. അത്രയും മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മതി. Let's go next to the next slide. So there are different types of Arduino, by the way. So unlike brains, കുറേ types of Arduinos ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് റോബോട്ടിക്സ് പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പം മെയിൻ മീറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം എൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ S1-ലായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം അതിന് S3-ലുള്ള ചേച്ചിമാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. S7-ലോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും കൂടുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സും സീനിയേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത്. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ മദർ ബോർഡ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഞാനിപ്പോൾ തരുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് വാട്ട് യു നീഡ് റൈറ്റ് നൗ വിത്തിൻ 30 minutes of time. Okay, so basically back to the topic, there's so many Arduinos. Okay, different types of Arduinos, and mainly I would talk about four types. So ഈ 4 types-ലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ we are only going to talk about Arduino Uno, the one you see in the right. ഇതാണ് most commonly used Arduino. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, in humans terms I would say ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ്, ഒരു കുറേ ഫംഗ്ഷനുള്ള റോബോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ I would prefer an Arduino Mega. I'm not sure if I have added this, but then yeah, the thing you see in the right, this is Arduino Mega, which would be preferred for like huge projects. But then നമുക്ക് അത്രയും ലെവലിലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ പോകണം. Let's start from the least part. So Arduino Nano, the main difference ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും പിന്നെ ഈ പിൻസും. യു സീ ദീസ് സ്മോൾ ഹോൾസ് ഇൻ ദ സൈഡ്സ്, രണ്ട് സൈഡിലും ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹോൾസിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന കമ്പണൻസ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെൻസർ കാണിച്ചു, മോട്ടർ കാണിച്ചു, പിന്നെ ഒരു മോട്ടർ ഷീൽഡ് കാണിച്ചു. ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പിൻസിലോട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന, ഇതേൽ കുറേ പിൻസ് ഉണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതേലെ പിൻസ് കുറവാണ്, Arduino നാനോയിലെ പിൻസ് കുറവാണ്. ബട്ട് ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ യൂസ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ, ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്ന മെമ്മറിയും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എത്ര കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്
main difference. Okay, so as I said, Arduino Uno is the most common one, and that's what I prefer to. Then there's Arduino Mega and Mini. Mini is also, it's way smaller than Nano. ഇതിൽ പെൻസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ബട്ട് ദെൻ ഇത് നമുക്ക് ഷീൽഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഷീൽഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ദിസ് ഇസ് മെഗ, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ഉണ്ട്. 16 അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് പെൻസ് ഉണ്ട്, പവർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള മെഗ ആണ്. വി ഡോണ്ട് റിയലി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി എക്സ്പെൻസീവ് മെഗ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. യൂനോ ഐ വുഡ് സേ നമുക്കൊരു 300 to 600 rupees റേഞ്ചിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ചീപ്പ്. Okay, so as we have talked about different types of Arduinos, it serves the same function, by the way. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് coding, robotics use ചെയ്യാം. So next question would be, why do we need an Arduino? Robotics അറിയാം, but then why do we need this specific board? അതാണ് next question. So if you look at it, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിൽ പോയവർക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ IC യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. IC is integrated circuit, and each IC serves a specific function. നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന IC ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുത്തുന്നെങ്കിൽ I have to connect it, I have to change the wiring, or I have to connect it to a computer. In both cases, which is not possible by a normal person. ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാവുന്ന ആരെയും കൊണ്ടും മിക്കവാറും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. You need an engineer to do it who created this. So making this IC more user-friendly is the feature of Arduino. Basically, ഈ Arduino എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോർഡിനകത്ത് ഉള്ളത് ഈ IC തന്നെയാണ്. This IC is connected to this board, but then this board has the feature of being able to connect it to different computers. അപ്പം ഈ IC ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന IC can only perform one specific function. But then once it's integrated with an Arduino, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള functions, as it's already integrated, you don't have to do it, it's already in there. All you have to do is type in a code, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട code type ചെയ്യുക, and then it does the function whatever you ask it to do. So basically making the IC more user-friendly is a function of an Arduino. അപ്പം I hope till then it's clear. If there's any questions you can ask, I'm just going to keep checking every now and then. So far ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. Okay, so right now, as we know what an Arduino is and what it can be used for, let's take a deeper look into what an Arduino is. ഈ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്സ് അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാതെന്ന് തോന്നുന്നവർ പേടിക്കേണ്ട. ഇത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു 2 more slides ഞാൻ മാക്സിമം ഷോർട്ടായിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, മെയിൻലി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ഫണ്ണായിട്ട് എനിക്കും തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് Arduino. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈഗിൾ ഐ വ്യൂ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ബർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഓക്കെ. സോ Arduinoയിൽ മെയിൻലി വരുന്ന ഈ ലെഫ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ സിൽവർ പാർട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ USB പോർട്ട്. ഈ USB പോർട്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ബോട്ടം പാർട്ട്, ദിസ് ബ്ലാക്ക് വൺ, ഇസ് എ ബാറ്ററി കണക്ടർ. നമ്മൾ ആസ് ഐ സെഡ്, നമ്മളിത് Arduino നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് without the help of a computer. Once the code is completely uploaded into the Arduino, you don't really need a computer to run through it. Okay, so there's this power option. It's not a power button, it's basically a power input. There's a labeling mistake. So then this is the IC that I've been talking about. This IC is already integrated, you don't have to integrate it again. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. These ICP pens, നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ അനാറ്റമിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. If you do want it, I'll give my number towards the end of this video. You can ask, this PPT, and you can ask me questions later privately, and I would answer. I would love to answer that. Okay, so ഇതിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെൻസ് നോക്കാം. നമുക്ക് USB, നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുവഴി നടക്കും. നമുക്ക് ഇതിലൊരു പവർ കൊടുക്കേണ്ടത് പവർ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ കൂടെ നടക്കും. ആൻഡ് ദെൻ വി നോ വാട്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഇസ്. ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പിൻസ് ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. സോ പിൻസ്, ഇത് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാണ് മെയിൻലി പവർ പിൻസ് വരുന്നത്. ഈ റീസെറ്റ് 3.35 volt, it's literally what it says. 3.3 volts gives a 3.3 volt output, 5 volt gives a 5 volt output. ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് പോലെ ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ സെൻസറാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പം മുമ്പ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അവോയ്ഡൻസിൽ കാണിച്ച സെൻസർ ഇല്ലേ, ആ സെൻസറിന്റെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് 5 volts. So if you were to connect it to Arduino, you would connect it to the 5 volt sensor, 5 volt port over here. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെയാണെങ്കിൽ, let's go back to that slide actually. ഇതിലുള്ള പോർട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. Okay, so you can see 4 pins in the bottom. There's an echo pin, there's a GND pin, and there's a 5 volt pin. അങ്ങനെ കുറേ pins ഉണ്ട്. Okay, so this is the same picture, but then pins ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന് 4 വയർ പോകുന്നുണ്ടോ? These 4 wires are what I'm talking about. Okay, so അതിൽ GND pin എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ,
So we are just, it literally says GND in the motherboard. It's very user friendly, by the way. Arduino is really user friendly. So at the GND pin, നമുക്കൊരു കേബിൾ വെച്ച് GND-ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ 5V എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ 5V ഈ 5V കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ GND പിൻ ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് പിൻസിലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ there's 2 more pins. അത് നമുക്ക് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ. ദീസ് ബോത്ത് ആർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇത് ചുമ്മാ പവർ പോകുന്നതാണ്. ദിസ് അനലോഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഡിജിറ്റൽ ഇസ് how you connect it to the computer. So കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻസർ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാൽ if there's an object, it sends that data through analog and digital. And if you want to know more about how it works, it's mostly theoretical, like voltage difference and fluctuations. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, like they're sending radiations. അത് ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയാണ് I'm not including it over here. You don't really need to know it. It's just if you want to know, as I said, I'll provide my number towards the end of this. So that is how you connect it. So ഞാൻ ഒരു സെൻസർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ലൈക്ക് ഈ പെൻസിലോട്ട് ഏതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ മുകളിലുള്ള റീസെറ്റ് ബട്ടൺ. ഈ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ എവറി ടൈം യു പ്രസ് ഓൺ ദിസ് ബട്ടൺ, നമ്മൾ ഏത് കോഡാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അത് 0 എന്ന് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ്സ് ഞാനൊരു ലോങ് കോഡ് ചെയ്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തെന്ന് പറയട്ടെ. ലൈക്ക് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആക്ച്വലി, ഒരു റോബോട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ആൻഡ്രോ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട്. ഇതിന് എഴുന്നിട്ട് ഒരു റൂം വരെ പോകാൻ പറ്റുന്ന റോബോട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ, ബട്ട് ദെൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈ റോബോട്ട് എഴുന്നേറ്റു, പകുതി വഴി വരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലെ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നൊരു ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദെൻ എനിക്ക് ഈ കോഡ് ആദ്യം വല്ല റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ വുഡ് ഡു ഇസ് ഐ വുഡ് പ്രസ് ദിസ് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ. റീസെറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ കോഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തൊട്ട് പോകും. പിന്നെയും ഇറ്റ് വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് ദ കോഡ് ഫ്രം ലൈൻ നമ്പർ 1. Okay, so I think now the boring part of it is over. ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്കലി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിലത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാർട്ടും കൂടെ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ദിസ് ലൈൻ, ഷീൽഡ്സ്. ഈ ഷീൽഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. ഈ റോബോട്ടിൽ ഈ ഗ്രീൻ പാർട്ടില്ലേ, that is a shield. So as I said, നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ മോട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്യൂണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദെൻ ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ്, ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് വേണ്ട. ജസ്റ്റ് യൂസ് ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഈ ലൈക്ക് എ മോട്ടറുടെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് വുഡ് ബി സംവെയർ അറൌണ്ട് 3 to 5 volts. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റോബോട്ട് എനിക്ക് 2 മോട്ടറാണ്, കാരണം 2 വീലില്ലേ, ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വീൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി let's say ഈ Arduinoയുടെ rated voltage is about 9 volts, by the way. So 9 voltൽ 5 volt ആണ് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So let's say the rest 4 volt is what's being taken by the Arduino. ഓക്കെ, സോ Arduinoയിലോട്ട് 9 volts കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ബാറ്ററിക്കും കൂടെ 3 let's say 3 കൂടെ കൊടുത്താൽ 6 volts, it's being taken. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. അതായത് ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ഒരു ബോർഡിന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. there would be a power supply problem. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഒരു മോട്ടർ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ഒരു ഹൈലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് Arduinoയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഷീൽഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഷീൽഡ് ഇസ്. ഓൾസോ നമുക്ക് വേറെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഷീൽഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓവർ ഹിയർ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഗോണ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ മോട്ടർ ഷീൽഡ്. ഈ മുകളിൽ താഴെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ സ്വന്തം Arduino തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഷീൽഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഷീൽഡിലോട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററീസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് മാത്രം നമുക്ക് മോട്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേസമയം ഈ ഷീൽഡ് വഴി നമുക്ക് Arduino ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ബേസിക്കലി കണക്ട് എ മോട്ടർ ടു ദിസ് Arduino വിത്ത് നോ വേസ്റ്റേജ് ഇൻ വോൾട്ടേജ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് മേക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഈസിയർ. ഒരു Arduinoയിലോട്ട് തന്നെ കുറേ കമ്പോണൻസ് കൊടുത്താൽ അതിനൊരു ഓവർലോഡ് ആകത്തില്ലേ, അതും ഈ Arduino ഷീൽഡ് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും. സോ അതാണ് മോട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ whenever you want to connect more than one motor to an Arduino, I would suggest you use a motor shield. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കുറേ ഷീൽഡുകളുടെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ CNC ഷീൽഡ്. CNC is basically പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ, പ്രിൻറ്റേഴ്സിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബേസിക്കലി XY കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. XY കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്താണ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ സിങ്ക്രണേഷനും മോട്ടോഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് CNC ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ADA ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഹയർ ലെവലാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Next, we can look at Wi-Fi shield. Wi-Fi shield, as the name says, Arduino has a lot of applications, as I said. നമുക്ക് ഇത് directly Wi-Fi-ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വരെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കണക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ we need to use a Wi-Fi shield. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്തണമെന്നില്ല, ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും Wi-Fi shield കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം. That is the reason why whenever you look at a robot, let's say നല്ല കുറേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട് നോക്കി അതിൽ കുറേ സ്റ്റാക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മദർ ബോർഡ്സ് ഇരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷീൽഡ്സ് വെച്ചാണ്
ഇഷ്ടമുണ്ട്. Okay. So now the most boring part, നമ്മളുടെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് ഇസ് ഓവർ. If there's any questions ഞാൻ ചുമ്മാ ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ഒരു മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താണെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Prefer if you choose, if you ask the question. Before we go to the next one, നമ്മൾ purely software based ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. How to use this software for like coding into Arduino, അതൊക്കെ പറയാനാണ്. In case if there's any question, you can ask me in this or here, or unmute your mic and you can ask. Anything is fine. I'm going to continue with the topic, but then please do ask even if you have a question. Okay. So next to the software part of it, as I said. So software ഞാൻ നമുക്ക് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് Arduino ഈ മദർ ബോർഡിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കോഡ് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദെൻ ഐ എം ഗോണ ടോക്ക് അബൌട്ട് മെയിൻലി 3. നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് 3 എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യം വരുമായിരിക്കും. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ഫോളോ അലോങ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് PyCharm. PyCharm നമ്മൾ ബേസിക്കലി പൈത്തണിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും PyCharmനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, PyCharm എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഐഡിയ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ PyCharm ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. സോ PyCharm മീൻസ് പൈത്തണിൽ നമുക്ക് Arduino എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ബേസിക്കലി PyCharm ആൻഡ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഇസ് യൂസ് ബൈ പീപ്പിൾ ടു മേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. അങ്ങനത്തെ മെയിൻലി Arduino ബേസ്ഡ് അല്ല. Arduino IDE എന്ന് പറയുന്നത് Arduinoനെ ബേസ്ഡ് ഉള്ള Arduinoയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. But then PyCharm and Visual Studio Code is for other purposes too, like apps create and websites create. You can also code for other motherboards. So PyCharm നമുക്കിപ്പം എനിക്കൊരു Arduino ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എനിക്ക് Arduinoയിലോട്ട് എൻ്റെ കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, let's say I would basically be doing my code here, like whatever the coding procedures, I would be just doing it over here. Let's see serial out അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ കോഡ് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ Arduinoയിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can't directly do it because it's not made for Arduino. What you need to do is ഈ 2 മൊഡ്യൂൾസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. മൊഡ്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് കോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് നോ മൊഡ്യൂൾ ഇസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ Arduino ആൻഡ് ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. സോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറും നമ്മളുടെ മദർ ബോർഡുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ there needs to be a language in between. ആ ലാംഗ്വേജ് ആണ് basically module. Okay, so if I were to install these 2 modules, what you need to do is a simple code, pip install. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട മൊഡ്യൂൾ നെയിം ഇവിടെ PySerial എന്ന് പറയുന്ന PySerial. So once I press enter, it would install it. എൻ്റെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന്, ബിക്കോസ് എനിക്കിത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറ്റ് ദിസ് വേ. പിന്നെ PyMatter 4 is also a module that you can use to communicate with the Arduino. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ PyMatter 4 ഞാൻ ഇപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ട് PyMatter 4 എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്കൊരു വാർണിംഗ് കൺസേൺ പോലെ കാണിക്കും. അതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഐ ഹാവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ദിസ് പാക്കേജ് യെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ബൾബിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇൻസ്റ്റാൾ പാക്കേജ് ഓപ്ഷൻ വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പ്രസ് യെസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ. ഇവിടെ താഴെ കാണിക്കാം ഇൻസ്റ്റാളിങ് PyMatter. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് വുഡ് ഗോ അവേ, ലൈക്ക് യു വുഡന്റ് നീഡ് ഇറ്റ്. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വർക്ക്സ്. നമുക്കപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഈ ബൾബിൻ്റെ ഐക്കൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. Right now my Wi-Fi is not that strong, so I'm not going to completely install it. Okay, so അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ PyCharmൽ Arduino ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Let's now look at how we can communicate to it with Visual Studio Code. Visual Studio Code എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ എന്താ പറയുക, ഇച്ചിരി കൂടെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ യൂസ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഫോർ ദ കോഡിംഗ് പ്രോസസ്സസ്. സോ ഇതേ ഇച്ചിരി കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസിയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ I want to install Arduino communication language. Press Control Shift and X. Okay, Control Shift and X. ഇത് മൂന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം you can search for the module you want to download for. In my case, it's Arduino. So I would press on Arduino and then I would press on the install button. ഇവിടെ കാണുന്ന uninstall പകരം install ആയിരിക്കും കാണുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ there would be an install option. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും. അതിനകത്ത് you can type in the code that you want to type in and then just flush it into Arduino. It's as simple as that. So അങ്ങനെയാണ് ഇതേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. Now to the main one.
Arduino IDE. Arduino IDE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this software is solely created by the creators of the motherboard. അപ്പം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നമുക്ക് ആപ്സോ വെബ്സൈറ്റ്സോ അതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ Arduino എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് കോഡ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് പണി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ? Nothing so far? Okay. So just go to Arduino IDE. ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, സോഫ്റ്റ്വെയർ Arduino IDE. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ഒരു പേജ് വരും. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ OS ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എൻ്റെ വിൻഡോസ് 10 ഇതാണ്. സോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ വരും. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഈ Arduino IDE ഈ ഫയലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം. കാരണം നമുക്ക് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ കോഡ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ Arduino മെയിൻലി കോഡ് ചെയ്യുന്ന C++ലാണ്. അപ്പോൾ then as I said, if you want to code in other languages, you can always use PyCharm, ഞാൻ കാണിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ Visual Studio Code. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോഡ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി C++ ഒട്ടും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ C++ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ then ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് മോസ്റ്റ്ലി പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പണ്ട് തൊട്ട് പൈത്തൺ ആണ് നേറ്റീവ് ഈസിയസ്റ്റ്. സോ ഇതിൽ കോഡിങ് അറിയാത്തവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൈത്തൺ പഠിക്കാൻ കോഡിങ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പൈത്തണിൽ തുടങ്ങാം. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഈസി. സോ നെക്സ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷോ യു ഇസ് Tinkercad. ഇതൊരു നമ്മൾ കോഡിങ്ങിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല. ദിസ് ഇസ് റിയലി ഫൺ. ഓക്കെ, ദിസ് റിയലി ഫൺ ടു യൂസ്. സോ റൈറ്റ് നൗ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു Arduinoയുടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു മദർ ബോർഡ് ഇല്ല. But then I really want to test out how an Arduino works. നിങ്ങളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 400 or 600 കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് you want to see what an Arduino can do. ഉണ്ടെങ്കിൽ what you can do is just go into Google and then search for Tinkercad. Okay? Tinkercad.com എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക. വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. You have to make an account. എന്നിട്ട് അവിടെ circuits എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Just go into circuits and then there's an option called Tinker This. Once you press on that, it will open up a new project where you can deal with Arduinos and all those circuit diagrams. So just give it some time for it to load. Okay, നമ്മൾ ഇത് ചുമ്മാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ലെറ്റ്സ് സേ യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ഹ്യൂജ് പ്രൊജക്ട്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ റോബോട്ടിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് വേണമല്ലോ. ആദ്യം നമ്മളൊരു ബേസിക്കലി ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം ലെറ്റ്സ് സേ forget about robots. Let's talk about a basic presentation. ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് യു വുഡ് ടൈപ്പ് ഡൗൺ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സേ in a word file and then you would take a printout of it, right? And then you would read it off of that. So അതുപോലെ ഒരു പേഴ്സണൽ നമുക്ക് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക്സ് ടു അജില ചാച്ചൻ. ആക്ച്വലി അജില ചാച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് S7-ത്തെ അജില ചാച്ചൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കളയുക. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് പെൻ. അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ ഇതേലും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റ്, ഒരു വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മളിതേ ചെയ്യാൻ പോകും. ഞാൻ കോഡിങ്ങേ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു കോഡിങ്ങേ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ എം ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഇവിടെ ഫയൽസ്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത Arduinoയുടെ ID ഇല്ലേ, അവിടെ മുകളിൽ ഫയൽസ് എന്ന് പറയും. ഈ കോഡൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വേണ്ട. ഇവിടെ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗോ ടു ഫയൽസ് ആൻഡ് ദെയർസ് എക്സാമ്പിൾസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം Arduino യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. സോ യു കെൻ ഗോ ഇൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ദെയർസ് ബേസിക്സ് ഉണ്ട്. ഓരോരോ ലെവൽ ഹയർ ലെവലിൽ കയറി നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട. സോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡുണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ട്രൈ ദാറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഞാനിപ്പം ഇഫ് ഐ പ്രസ് ഓൺ ബ്ലിങ്ക്, ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും. ബേസിക്കലി ഒരു സ്മോൾ ഐഡിയയും കൂടെ, നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ കോഡെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതേ Arduino വി കോൾ ഇറ്റ് സ്കെച്ചസ്. ഓക്കെ, സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോളിൽ സ്കെച്ച് എന്ന് കാണുന്നത് അതാണ്. സോ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന കോഡാണിത്. ഐ ഡോണ്ട് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ Arduino അവർ തന്നെ തരുന്ന ഒരു ഫ്യൂ സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് ആണ്. സോ ഈ കോഡ് ഞാൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോണ കോപ്പി ദ എൻറ്റയർ കോഡ്. ഐ ഗോണ ഗോ ഇൻടു Tinker. ഇവിടെ കോഡ് എന്ന് ഭയങ്കര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ഐ ഗോണ ഗോ ഇൻടു കോഡ്. I'm going to replace those code with this. ChatGPT ആവശ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. I'll tell you how we are using it. Just open ആക്കിയിട്ടേക്കാം. So yeah, ഇവിടെ ഞാൻ കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, was it a question or was it a misclick? I think it's a misclick. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര വേഴ്സറ്റൈലാണ്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഹൗ എവർ യു വാണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പം കോഡിങ് അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ. കോഡിങ് അറിയത്തില്ലെന്ന് ദിസ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. യു ക്യാൻ ഗോ ടു സംതിങ് കോൾഡ് ബ്ലോക്സ്. സോ യു ക്യാൻ പ്രസ് ഓൺ ബ്ലോക്സ്
and then ആ കോഡ് മാറും. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഈ ബ്ലോക്സിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു, നമുക്ക് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ബട്ട് ഓവർ ഹിയർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫോമാറ്റ്, സോ ഐം ഗോണ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് C++ കോഡ് ഐ ജസ്റ്റ് കോപ്പീഡ് ഫ്രം Arduino's IDE. നിങ്ങൾക്കിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേറെ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് ഔട്ട്. ബൈ ദ വേ, Tinkercad ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, ജസ്റ്റ് get in and just start exploring. It's really fun. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഡ്സിൽ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ കോഡ് I'm going to execute it. So അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I have pasted it over here and there's something called start simulation. Once you press on it, ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പീരിയഡ് വരും, പിന്നെ you see it's running. What this code basically does is ഈ എല്ലാ Arduinoയ്ക്കകത്തും ഒരു built-in ഒരു what do you say, ഒരു LED strip വരുന്നുണ്ട്, LED light വരുന്നുണ്ട്. This L that you see that's blinking is an LED light which comes built in. നമുക്കിത് നമ്മളിപ്പോൾ Arduino മേടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഞാൻ ബേസിക് ന്യൂമൻസ് ടേമിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പിൻ മോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് ഈ LED ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന LED ബൾബിലോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിൻ മോഡ് LED ബിൽഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, ബിൽഡിൻ ആയിട്ടുള്ള LED-ലോട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ എപ്പോഴും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് പിൻ മോഡിൽ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കുക. ഡിജിറ്റൽ ലൈൻ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഹൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ, ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ യു നീഡ് ടു നോ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം. വൺസ് ദ കോഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ കോഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വൺസ് ഐ പ്രസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് സിമുലേഷൻ ബട്ടൺ, ഈ കോഡ് റൺ ആവും. ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെസ് ഈ LED-ലോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം. ദെൻ ഇറ്റ് സെസ് ആദ്യം ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം, പിന്നെ 1000 മീൻസ് 1 second, 1000 milliseconds. ഓക്കെ, ഇത് milliseconds ആണ് ഇതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്. നമ്മൾ SI യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഫിസിക്സിലൊക്കെ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്, 1000 milliseconds ആണ്. അപ്പോൾ 1000 milliseconds മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 1 second. ഓക്കെ, 1 second നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈ കൊടുക്കണം, ഹൈ മീൻസ് ടേൺ ഇറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ദെൻ വെയിറ്റ് ഫോർ 1 second and then turn it off. And then turn it on, then wait for 1 second and പിന്നെ ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് ലൂപ്പിനകത്താണ് വരുന്നത്. So it would first turn it on, wait for a second, turn it off, then again wait for a second, again go to turn it on. That is the reason why this specific light bulb is blinking every second. So ഇത് നമുക്ക് വെരി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് I showed you an example from this. I didn't code it out as I said. That was cheyidala. ഇനി ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വേണേൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. I'm going to stop the simulation. ഇത് 1000 പകരം I'm just going to make it 100 milliseconds. ഇവിടെയും 100 ആക്കാം. So you're going to see it blink faster than what it did right now. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. We can't see it turn off. അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, because every 100 milliseconds-ലാണ് ഇത് ഓഫ് ആയാണ്. That is why you can see it blink like that. Okay, സോ ഞാൻ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിത് കാണിച്ചതിൻ്റെ റീസൺ ഇതെങ്ങനെയാണ് വെരി ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു Arduino കോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ പേർക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. എനിക്കും അത്രയ്ക്ക് നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ. സോ നമ്മളുടെ ഈ ബേസിക് നോളജ് വെച്ച് നമുക്ക് കോഡിങ് ഫുള്ളായിട്ട് വിട്ടേക്കാം. നമുക്ക് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ച് ഇതെങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാന്നറിയാം. വി ലിവ് ഇൻ 2023 റൈറ്റ് നൗ. നമുക്ക് ChatGPT ഉണ്ട്, AI വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. വി ഡോണ്ട് റിയലി നീഡ് ടു ലേൺ കോഡിങ് ഫോർ ദിസ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ChatGPT-യോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് ഓൾറെഡി ആസ്ക്ഡ് ബിഫോർ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ChatGPT-യോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് മീ എ കോഡ് ഇൻ Arduino to make my connected LED to shine every second. ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡിങ്. അപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് an inquiry to ChatGPT. Let's wait. See, Arduino നമുക്കായിട്ട് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. We all know how to use ChatGPT. So it's very easy ആയിട്ട് എനിക്കൊരു കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. So now what I'm going to do is I'm going to copy this code. ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, no edits, just going to paste over here. പിന്നെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ. So let's look at it. ഇതിൽ LED പിൻ നമ്മൾ 13-ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു പിൻ എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകണം. ബിക്കോസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്താലും ഒരു ഫേസ് വയർ ഉണ്ട്, ന്യൂട്രൽ വയർ ഉണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്സിലാണെങ്കിൽ ബൾബ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേ പ്രൊസീജിയർ LED ബൾബ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിൽ 13 കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് കണക്റ്റഡ് ടു 8. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മാത്രം നോക്കാം. മാറ്റം ബേസിക്കലി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ 8-ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. Now let's start running the simulation. See, the bulb is turning on, the bulb is turning off. മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ബ്ലിങ്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, അതേ കോഡ് തന്നെ നോക്കിക്കാൻ. ഹൈ മീൻസ് ടേണിങ് ഇറ്റ് ഓൺ, ലോ മീൻസ് ടേണിങ് ഇറ്റ് ഓഫ്, ആൻഡ് there's a small break of 1 second in between. അത്രേ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. There's an exclamation, mark in between. Let's see what that is. But then അതിന് ഇച്ചിരിയും കൂടെ സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. Okay, so let's start. What does it say?
Okay, see, this is how versatile this app is. It's really, I mean, this website is really helpful. ഇതിലോട്ട് നോക്കാം, നമ്മളുടെ ഈ അർഡുവിനോയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് 53.5 മില്ലി ആംപിയർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദെൻ ഇതിന് റെക്കമെൻഡഡ് ബൾബ് LED റെക്കമെൻഡഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് 20 മില്ലി ആംപിയർ. അത്രയും വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടും. സോ നമുക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഡാമേജ് ദ മദർ ബോർഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ LED. അതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ യൂസേജ്. നമ്മളിപ്പോൾ റാൻഡംലി നമ്മൾ പോയി ചുമ്മാ കുത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം നമുക്ക് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, നമ്മളുടെ കമ്പണൻസിന് ഇത് ഡാമേജ് വരാതിരിക്കാൻ. സോ നമുക്ക് ആഡ് റെസിസ്റ്റർ ടു ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ കറണ്ട് സപ്ലൈ ആവുന്നത് ഇസ് വെരി ഹൈ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് കണക്ട് കണക്റ്റഡ് വെരി റാൻഡംലി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ OCD ടൈപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ജസ്റ്റ് rushing through it. Okay, so then you can select on the resistor. ഇപ്പം റെസിസ്റ്ററിന് ലെറ്റ്സ് എ കിലോ ഓം വേണ്ട, ഒരു 220 ഓം ഞാൻ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 220 ഓം. According to the calculation, I would say it would work out. So now when I run it, the exclamation mark is gone. So ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ഒന്നുമില്ല. Now we know we can connect a bulb to the thing and it would light up without any problems. So that's basically the use of Tinkercad. Basically എനിക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Like even in my leisure time, I would like ever since he said it, ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ ചുമ്മാ ഓരോരോ കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാൻ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഫൺ. കോഡിങ് അറിയില്ലെങ്കിലും ആസ് ഐ സെഡ്, ChatGPT to rescue. You can just ask ChatGPT and do it. So the last session, the last side of this presentation, അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് I would like to give you a small assignment. Assignment alla, you don't really have to do it. It's up to you. It would be fun if you do it though. So അർഡുയിനോ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അർഡുയിനോ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ട്. സോ വിത്ത് ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, യു ക്യാൻ ഗോ വൈൽഡ് ആസ് യു വാണ്ട്. ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗിവ് എ റോബോട്ട് ഐഡിയ. ഈ അർഡുയിനോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പണൻസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്, യു കൻ ഗോ ആസ് വൈൽഡ് ആസ് യു വാണ്ട്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ബട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അർഡുയിനോ ഒരു റോബോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രശ്നം, ഇപ്പം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ടറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അർഡുയിനോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വേണമെന്നില്ല. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് മീ എ വൺ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ റോബോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ. നിങ്ങളൊരു റോബോട്ടിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ അയച്ചിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ, if you haven't got it yet, I'll just copy paste this link again. And chat lo nodida. I want you to type in an idea and then I'll read it over here. Okay, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇടാം. Okay, that's a really good question. Will we be able to replace industrial equipments with Arduino? You know, see, everything has its limitations, right? So if ഇതിന്റെ limitation it doesn't have that much memory. You can connect more memory to it. അതിന് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ we can connect it to a lot more stuff and then run a lot more higher code. So yes, we can use it for industrial equipments, but with more additions to it. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു SAEയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയവർക്കറിയാം, നമ്മളോട് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഫോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനായിരുന്നു. അതിൽ ഐ യൂസ്ഡ് ആൻ അർഡുയിനോ ബിക്കോസ് അർഡുയിനോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയും 220 വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ ഒന്നും വേണ്ട. ഓൾ വി നീഡ് ഇസ് 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി. അത് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും, ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ഫോണിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വേറെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. I mean, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ യൂസ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റൻ. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റൻ. യെസ്, വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ വാണ്ട് യു ടു പുട്ട് ഇൻടു ദിസ്. ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ റീഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം, നമുക്ക് സമയം സമ്മതിക്കുന്നല്ലോ, ഒരു മാക്സിമം ഒരു 5 minutes 10 minutes കൂടെ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ. അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ നിങ്ങൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. അർഡുയിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് റോബോട്ടിക് കുറച്ച് റോബോട്ട് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, until you have something more to say. Okay, so let's move the slide. Okay, it's easy ആയിട്ടുള്ള Arduino project ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, let's just talk about 2 to 3. That's it. Okay, so auto washroom lights. ഇത്
ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു റോബോട്ടാണ്. ആക്ച്വലി റോബോട്ട്സിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ എത്രത്തോളം ലേസി ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ റോബോട്ട് വാട്ട് ബേസിക്കലി ഡസ് ഇസ് നമ്മുടെ വാഷ്റൂമിൽ ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മൾ വാഷ്റൂമിലോട്ട് പോകുക, ലൈക്ക് ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് വാഷ്റൂംസ്, ലെറ്റ്സ് സേ നോർമൽ റൂം, ഒരു റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഡു, വി ഫസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ദ സ്വിച്ച് ടു ടേൺ ഓൺ ദ ലൈറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഹൗ മച്ച് കൂളർ വുഡ് ഇറ്റ് ബി ഇഫ് ദെയർ ഇസ് എ റോബോട്ട്, not a robot, basically a motherboard and two sensors which detects you getting into the room, and then it uses that information to turn on the lights in the room. That would be so cool, yeah. അപ്പം അതിന് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയും കൂടും, ബിക്കോസ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നു, പപ്പ എപ്പോഴും പറയാറില്ല. ദെൻ ഈ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്ത് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യും, ടേൺ ഓൺ ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ, എന്ത് ടൈപ്പ് ഐഡിയാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. സോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാം എന്താ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ദെയർസ് ആൻ Arduino motherboard, ഇത് 2 സെൻസറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക. ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ച അതേ സെൻസർ തന്നെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വരണം, ഇവിടെ വരണം. ഈ 2 സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, സോ ദാറ്റ് എവറി ടൈം എ പേഴ്സൺ enters the room it can sense it. ഈ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഇറ്റ് സെൻഡ് ടു Arduino. നമ്മളൊരു കോഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കോഡ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പം it takes the data from the sensor and then turns on or off the light. Okay, that's basically what it does. Chumma run through here, the boring ആയിരിക്കും, so I'm just going to run through it really quick. So pin mode, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത ആദ്യം കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നു in this first 3 lines of code. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ റീഡ് ഉണ്ട്. റീഡിൽ നമ്മൾ സെൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ എൻറ്റേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ഹൈ. ഞാൻ വരെ ടിങ്കറിൽ ചെയ്ത ഓർമ്മയില്ല, ഇവിടെ നോക്കിക്കാം, LED പിൻ ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയത്. അതേ സംഭവം, ഡിജിറ്റൽ റീഡ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ വി ടേൺ ഓൺ ദ ലൈറ്റ്സ്, ലോ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഇറ്റ് ഓഫ്. അത്രയും സിമ്പിളാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നോ വറീസ്, ആസ് ഐ സെഡ് ChatGPT is always to rescue. So അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഐ പേഴ്സണലി റിയലി ലൈക്ക് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ വെബ്. നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാലും കുറേ ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് Arduino യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഫണ്ണായിട്ടുള്ള നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, വാട്ടർ പ്ലാന്റിങ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് വാട്ടർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും മറന്നു പോകും. അത് മറക്കാതെ ഒരു റോബോട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ, റൈറ്റ്? സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ റോബോട്ട്. സോ ഈ ഒരു കപ്പ്, ഇറ്റ് ലുക്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് വിയർഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ കപ്പിനകത്താണ് ലെറ്റ്സ് സേ വി കീപ് അവർ പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വാട്ടർ, ഈ വാട്ടർ എന്നിട്ട് ഈ ട്യൂബ് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിലോട്ട്, സോയിലോട്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ദിസ് റോബോട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഷീൽഡ് കാണാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ക്ലിയർ, ബട്ട് ദെൻ ദിസ് Arduino, ദിസ് ബ്രെഡ് ബോർഡ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ 2 ഫോട്ടോ വേറെ കാണിക്കും, യു വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദാറ്റ്. ഈ സാധനം കണ്ടോ, ദിസ് ഇസ് sensor which is also developed by Arduino. It's a soil moisture sensing sensor. So what it does is it has electrodes. ഇത് വാട്ടർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ദിസ് ഡസ്. അത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി. സോ വാട്ടർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മളുടെ Arduinoയിലോട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഞാനിപ്പം ഇത് നമ്മൾ സോയിലോട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ദിസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ്. സോ അതിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് മുമ്പ് റൺ ത്രൂ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് റൺ ത്രൂ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് പ്ലാന്റ് സെൻസർ 1ഉം സെൻസർ 2ഉം, ആസ് യു സീ ദെയർ ആർ 2 നോബ്സ് കണ്ടോ, 1, 2. അത് രണ്ടും റീഡ് ചെയ്യുന്നു, വാല്യൂസ് ഫ്രം സെൻസർ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമല്ലോ, കാരണം Arduinoക്ക് ഇത് സെൻസ് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അത് ചെയ്യുന്നു. ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പ്രഷർ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പമ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വൺസ് ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എടുത്ത് പമ്പ് ചെയ്യും. 2 പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻസറിൽ കാണിക്കുന്ന വാട്ടർ എമൗണ്ട് വെരി ലോ ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 2 times പമ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത്രയും സിമ്പിളാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സെൻഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. അത് ഞാൻ നോക്കി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ നോക്കാം. സോ ഇഫ് യു ഡു ഹാവ് എനിത്തിങ്, send it over here. Illengalum if anyone wants to unmute and ask questions, that's basically the end of the session, by the way. Endelum questions ask cheyandelo endelum angane undengil you can just ask it over here. Endelum undo arkelum. Just going to wait for a minute. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. മേക്ക് എ മാസ് സെൻസർ വിത്ത് Arduino to detect overweight of a highly fragile product to understand the pressure applied to it. Damn, that's really good.
what do you say, an idea. Okay, so let's see how we can make this. Okay, so here, whoever he or she is, they asked to make a mass sensor with Arduino to detect overweight for highly fragile products. Okay, നമുക്ക് ഒരു basic example എടുക്കാം. Airports ഇപ്പം നിങ്ങൾ പോവാണെങ്കിൽ ബിഫോർ യു ബോർഡ് എ ഫ്ലൈറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ലഗേജ് ദാറ്റ് യു ഗോണ പുട്ട് ഇറ്റ്. അവിടെ ആ റോബോട്ടിനെയാണ് നമ്മളിപ്പം ബേസിക്കലി not going to copy, we're going to make our own version of it. Okay, so what all do we need? Let's make a list of the things that we need. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു മാസ് സെൻസർ ചെയ്യാൻ, ഒരു ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റോബോട്ട് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് Arduino. We need a brain. So first of all, we need an Arduino. ഞാനൊരു സ്റ്റിക്കി നോട്ട് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് എടുക്കാം. Okay, first we need an Arduino പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, മാസ് സെൻസർ വേണം. സോ ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ വേസ് വി ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് എ മാസ് സെൻസർ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പണൻസ് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഹാസ് ബോയൻസി, റൈറ്റ്? വാട്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഇട്ടാലും അത്, ഐ മീൻ എന്ത് സാധനമല്ല, ബോയൻസി ഉള്ള സാധനം ഇട്ടാൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു pull the water to the top level. It's a complicated ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, but then ഈ soil sensor നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. Let's say ഈ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് I'm gonna fix this soil sensor to the side of this cup. Okay, എന്നിട്ട് I'm gonna immerse this in water. ഈ വാട്ടറിന്റെ മുകളിലോട്ട് I'm gonna keep let's say a plastic box which can float on top of it. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ we can keep our object on top of it. ഞാൻ ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലത്തെ പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need a mass sensor. ആ മാസ് സെൻസർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ we can keep a small plastic plate on top of it. അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട വെയിറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം. കാരണം വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ the plastic thing goes down. ഇത് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ സോയിൽ സെൻസറുമായിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം. ഈ സോയിൽ സെൻസറിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് വിത്ത് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് we can create a weighing machine. Basically what you're talking about is a weighing machine, right? That's great, yeah. So that's a really good question. Thanks a lot for asking. So I'm going to use them. Very simple item. Let's just get a mass sensor. A mass sensor weighing machine. Weighing machine readings read Arduino connect. With the code given, we can connect it and we can find further how we can use it. Okay. Basically first, that's a really good question, as I said. Okay, make an Arduino integrated stick for blind people. Actually, I'm going to copy this actually, because this specific project നമ്മൾ electronics പോയിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ electronics ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് Arduino വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So I'll give you basically how to do that. So നമുക്ക് let's say I'm going to open a paint. I'm not an artist, so ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ please don't complain. Okay, so let's say this is a stick. I'm sorry, it's a very bad stick. Okay, this is a stick, and let's say നമുക്ക് അതിന് സെൻസർ വേണം. let's keep two sensors over here. അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന അതേ ഡിസൈനിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So let's say this Arduino which is connected like this. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻസർ വെക്കാം. അവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെയും രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബൈ ദ വേ. സോ ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ഡു ഇസ് നമുക്ക് Arduino ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് there are two sets of sensors over here. So basically let's say ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഇതൊരു സ്റ്റിക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളുടെ 2D വ്യൂ ആണ് ഇത് ഇവിടെ. പിന്നെ let's say there's a person over here. I'm sorry for the drawing. I know I'm killing artists here, but so sorry for it. Okay, so let's say ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്. Let me draw smiley face. Okay, so ഈ ആൾക്ക് let's say wants to walk through here. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. let's say ഇവിടെ ഒരു ബിഗർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ദിസ് ഡസ് ഇസ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾ അവോയ്ഡൻസ് റോബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ, ബട്ട് ദെൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കണക്ടിങ് ദ ലെഗ് ടു മോട്ടർ, ലെറ്റ്സ് കണക്ട് ടു ആൻ അലാം. അതായിരിക്കും അവരവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡാറ്റ നമ്മളുടെ Arduino വേണം, സെൻസർ വേണം, വി നീഡ് ആൻ അലാം or a bell. Okay, എത്രയും മതി. ഇത്ര സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ we're going to connect the sensors over here and here. So basically ഇയാൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഈ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സണിലെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ whenever this sensor senses an obstacle in front of him, it sends a signal back to the sensor, right? ഇത് എന്നിട്ട് Arduinoട്ട് പോകുന്നു. Arduino senses that there's an object in front of them, and എന്നിട്ട് ഇത് ബെല്ലിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. And this bell can then be used to put a siren which would alert this person to know that there's a box in front of them. So അങ്ങനെ വെരി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ വെരി വെരി സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കുറേ അത് Arduino വെച്ച് നമുക്ക് റോബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Is it possible to use microcontrollers in an LED blink program? Yes, definitely. അതിൻ്റെ കോഡ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ പോവാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസിൽ അനലോഗ് എന്ന് കണ്ടോ. ഈ അനലോഗിൽ ഇതെനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫോർ ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ, ബട്ട് ദെൻ ഐ വുഡ് ലവ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ടു യു. സോ ഇവിടെ അനലോഗ് എന്ന് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ഹാവ് സെഡ്, what he or she has said, ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ്. ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമുക്ക് അർഡുയിനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് പോലെയോ അതോ നമ്മൾ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ നോബ് പോലെ യൂസ് ചെയ്ത് ദ സെയിം പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പോൾ മുമ്പേ ടിങ്കർ കാർഡ് കാണിച്ച അതേ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ യൂസ് ഈ ടിങ്കർ കാർഡിൽ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ലെറ്റ്സ് സേ വി കണക്ട് അനലോഗ് സ്വിച്ച്, അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് LED ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ LED സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് LED സ്ട്രിപ്സ്. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അബീഷ കുറേ നാൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു LED സ്ട്രിപ്സ് വേണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് Arduino യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I guess that's the end of my presentation. I hope it wasn't that boring. So before I end, this is my phone number by the way, താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന. ആസ് ഐ സെഡ്, ഇപ്പം അർഡുയിനോയുടെ അനാറ്റമീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണേലോ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഓൺ ഓർ ഓഫ് ദി ടോപ്പിക് എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് മീ ഇൻ ദിസ് നമ്പർ. ഐ വുഡ് ലവ് ടു ആൻസർ യു ബാക്ക്. ആസ് ഐ സെഡ്, ഐ എം ഫ്രം ADS1. SJCET എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ സെൻറ്റ് പോൾ ബ്ലോക്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്തെ ക്ലാസ് റൂമാണ് എൻ്റെ. യു ക്യാൻ കം ദർ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ബിഫോർ ഐ എൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, Anu Jyoti Miss, my electronics teacher, for giving me this opportunity. പിന്നെ Nayana ചേച്ചി, പിന്നെ Ajila Chachan, they both helped me a lot with this. Then my parents, Papa, Mama and family, Amma, Achan, my sisters, പിന്നെ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്സ്, പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റൂമിലായിരിക്കുന്നത്. അവർ എൻ്റെ പുറകിൽ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അവർ പിന്നെ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ്സ് ആദിൽ, റുബിൻ, പിന്നെ ലൂക്ക, ലവ് യു ലോട്ട് ലൂക്ക, അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട്. സോ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ടു എവറിബഡി. Thanks a lot to you for listening. So I guess it was pretty informative. So thanks a lot. That's it. Abel, am I audible? Yes, you are. So good evening, everyone. As we are coming to the end of this section, I extend my heartfelt gratitude to today's speakers, Abel bin Sakriya of S1 AD, who enlightened us in detail about Arduino and its application. I also want to express our appreciation to each one of you students for your active participation. Once again, on behalf of all the BCSA members, I would like to thank Abel for this wonderful session. So thank you everyone. So guys, before leaving the section, please do fill the attendance form in the chat box. So thank you everyone. Thanks a lot everyone. Have a good night. Bye.